doing? Running center, yes. Pretty much Israeli time. Time's relative. Then, we'll be. I have to say, this is normally quite good. GA meetings are never on time. So the Security Council is reasonable. Within 7 minutes. They're there. It's like, okay, ring the bell. Check, check. Good morning, ladies and gentlemen. Israel's permanent ambassador to the United Nations, Danny Deneau, will make a statement, take a few questions. Thank you. Good morning. I will address in a few minutes the Security Council for a discussion that was called for at the urging of the Palestinians. It is unfortunate that again we have to have the discussion. Unfortunate because it means that the Palestinian leadership does not believe in the cause of peace. This meeting was preordained in their minds. Before President Trump presented his Prosperity for Peace plan the other week, Mahmoud Abbas
he was already getting ready to come here to the UN. Without even seeing its proposal, he rejected the negotiations. Without delivering a counteroffer, Abbas had already rejected the hope for peace. For Israel's part, we continue to stand ready and willing to enter into direct negotiations with the Palestinians. President Abbas should not come to New York. He should come to Jerusalem, exactly like President Sadat when he came to speak in our parliament in the Knesset. We remain committed to a political process, and we thank the Trump administration for trying to be part of the solution, not the problem. Abbas, it appears, remains committed to being the problem, both here at the UN and in the Palestinian Authority. It would be one thing for him to come here to the UN, give, I'm sure it's going to be a very dramatic, very long speech to the cameras, to the media, and then he will fly back to Ramallah. However, Abbas is well versed in the art of doublespeak. He comes here to the UN, he pretends to be committed to peace, but he remains committed to incitement back home. Before he left, Abbas encouraged Palestinians to riot and engage in violence against Israelis. The sad result is casualties on both sides, Palestinians and Israelis. It is a tragedy that the reveal of a peace plan should compel the Palestinian leadership to sacrifice their own people in senseless violence. But it speaks volumes about what kind of a leader Abbas believes himself to be. I can tell you today, Abbas is no statesman. And as he begins his 16th year of a 4-year term, it is clear that Abbas does not care for peace. As I have said many times, the Palestinian people deserve a leader like Anwar Sadat, a leader like King Hussein, a leader that is committed to peace. Mr. Abbas is not that leader. Thank you. Ambassador James Bays from Al Jazeera. When the Trump administration unveiled their plan, they said that the Palestinians had a 4-year period to come to the table. Will you, as Israel, commit not to annex any of the settlements during that period? We value the work of the administration. We know they worked hard. Dozens of visits of the team to our region, hundreds of meetings, and we are talking with them. We will coordinate with them our next moves like we did in the past, and we have a strong partnership with the United States. So yes, we will continue to coordinate our moves with the United States. Could you be more specific on when you will annex the settlements? So I answered that question, that we will coordinate it with the administration. We will do it in coordination with the administration. Mr. Ambassador, do you have any comment on this supposed Palestinian withdrawal of their anti-Israel resolution and their postponement to whatever, despite the fact that President Abbas is coming here to speak to the Council this morning? Oh, I think you have to ask President Abbas that question, what happened there. But when you read the language of the original resolution, it was a shameful language, condemning the US, condemning Israel. So they don't want to see us as partners for peace. They don't accept the US as mediators for peace. So with whom they want to actually negotiate? So I think that question you should ask President Abbas. But it seems that Mr. Abbas does have partners. He will hold a press conference today with with the former Prime Minister of Israel. So it seems that Mr. Abbas does have a partner on the other side, on the Israeli side. So why did you describe this as a terrorist diplomacy or something like that? So I will not be in that press conference, but I urge you all maybe to ask President Abbas why, when Prime Minister Olmert offered him a very generous offer back then, he didn't answer that. So I think President Abbas rejects all offers. It goes back to Prime Minister Olmert, Prime Minister Barak, it goes back to President Clinton, and today it's the same with President Trump. I want to thank you very much. And we have one, yes please.
I'll ask you in English, but I'll appreciate your answer in Hebrew for our audience. Mahmoud Abbas is going to give here at the United Nations a speech. How do you see it as the ambassador of Israel? And later on today, Mr. Abbas is going to meet and to be in a press conference together with former Prime Minister Olmert. How do the Israeli government see that? And is there any chance we are going to see the annexation of the settlement before the coming elections? הנשיא עבאס מגיע כאן לאום להגיד לא, כמו שהוא עושה בכל שנה, להגיד לא למשא ומתן, להגיד לא לדיאלוג עם ישראל. אנחנו לא נופתע מהדברים שלו היום, אנחנו נחשוף את האמת על הסרבנות שלו. אנחנו מודים לנשיא טראמפ על התוכנית, על הנכונות לקדם את המשא ומתן באזור שלנו. אנחנו מצפים ממדינות העולם לא לעזור לעבאס בסרבנות, לדחוף אותו למשא ומתן ישיר עם ישראל. לגבי הפגישה עם ראש הממשלה אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, זה מצער מאוד שבשבוע שבו מופעל טרור מדיני נגד מדינת ישראל ויש פיגועים בישראל, ראש הממשלה לשעבר נותן רוח גבית לאבו מאזן לביקור שלו כאן בניו יורק, ומוטב לשאול גם את ראש הממשלה וגם את הנשיא עבאס מה קרה במשא ומתן ביניהם, שכאשר הציעו לעבאס הצעה מאוד נדיבה הוא סירב גם להצעה הזאת. לגבי החלת הריבונות, זו החלטה של ממשלת ישראל, היא תעשה בתיאום עם הממשל האמריקאי. תודה רבה. Thank you very much. I would like to make the following statement today on behalf of the 4 EU members of the Security Council, Belgium, Estonia, France and Germany and Poland, and former EU members of the Security Council. We are fully committed to the transatlantic partnership and value all efforts, including by the United States, to help find a peaceful resolution to the Israeli-Palestinian conflict. We have taken note of the proposals presented by the United States with regard to a resolution to this conflict. In line with the long-standing EU position, we remain committed to a negotiated two-state solution based on 1967 line with equivalent land swaps
as may be agreed between the parties with the State of Israel and an independent, democratic, contiguous, sovereign and viable state of Palestine, living side by side in peace, security and mutual recognition. The US initiative has presented on 28 January depart from these internationally agreed parameters. We reaffirm our readiness to work towards the resolution of direct negotiation between both parties to resolve all final status issues, including issues related to borders, the status of Jerusalem, security and the refugee question, with the aim of building a just and lasting peace. We call on both sides to exercise restraint and abstain from any unilateral action contrary to the international law and the re-engage to negotiation. We condemn all acts of violence against civilians, including acts of terror as well as acts of provocation, incitement and destruction. We reaffirm our concern about Israel's settlement activity in the occupied Palestinian territory, which is illegal under international law and constitutes an obstacle to peace and two-state solution. We are also deeply concerned about potential steps toward annexation after repeated calls for a possible annexation of areas in the West Bank. The annexation of any part of the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, constitutes a breach of international law, undermines the viability of two-state solution, and challenges the prospect for just, comprehensive, and lasting peace. In line with international law and relevant UN Security Council resolution, we do not recognize Israel's sovereignty over the territories occupied since 1967. We will continue to engage with the party and relevant stakeholders to revive a political process in line with international law which ensures equal rights and which is acceptable to both parties. We also reiterate our commitment to security of Israel, including with regards to current and emerging threats in the region. I thank you.
Bonjour à toutes et à toutes. La 8717e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant d'Israël à participer à la présente séance. Il en est décidé ainsi. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite M. Nikolai Mladenov, coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et représentant personnel du secrétaire général, à participer à la présente séance. Il en est décidé ainsi. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite son Excellence M. Ahmed Abdul Greit, secrétaire général de la Ligue des États arabes, à participer à la présente séance. Il en est décidé ainsi. Je propose que, conformément aux dispositions de son règlement intérieur provisoire et à la pratique établie en la matière, le Conseil invite le président de l'État observateur de Palestine à participer à la présente séance. Puisqu'il n'y a pas d'objection, il en est décidé ainsi. Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue à son Excellence M. Mahmoud Abbas et je demande aux fonctionnaires du protocole de l'accompagner à son siège à la table du Conseil. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je souhaite chaleureusement la bienvenue au secrétaire général, son Excellence M. Antonio Guterres, à qui je donne la parole. Excellence, Monsieur le ministre Philippe Beaufin, président du Conseil de sécurité, Excellencies, let me start by welcoming His Excellency President Mahmoud Abbas of the State of Palestine and the members of his delegation. I address you today with a deep sense of concern as we witness growing tensions and instability around the globe, particularly in the Middle East. Tensions and risks in the Gulf have risen to troubling levels. And after seeing some promising developments last year, today we are witnessing dangerous re-escalations of the conflicts in Yemen, Syria, and even Libya. This volatile context only underscores the need for a political solution to the Israeli-Palestinian conflict, which has lasted for far too long and which remains crucial to sustainable peace in the Middle East. I reiterate my full personal commitment and the commitment of the United Nations to supporting the parties in their efforts to achieve a two-state solution. As I stated recently, the position of the United Nations in this regard has been defined throughout the years by resolutions of the Security Council and the General Assembly by which the Secretariat is bound. The United Nations remains committed to supporting Palestinians and Israelis to resolve the conflict on the basis of relevant UN resolutions, international law, and bilateral agreements, and realizing the vision of two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security within recognized borders on the basis of the pre-67 lines. This is a time for dialogue, for reconciliation, and for reason. I urge Israeli and Palestinian leaders to demonstrate the necessary will required to advance the goal of a just and lasting peace, which the international community must support. Rest assured of the full commitment of the United Nations to a just and comprehensive peace between Palestinians and Israelis based on our shared multilateral framework set by United Nations resolutions and international law. Mr. President, the United Nations Special Coordinator for the Middle East process and my envoy, Mr. Nikolai Mladenov, is here to brief the Council. Thank you.
Je remercie le secrétaire général de sa déclaration. Je donne à présent la parole à M. Nikolai Mladenov. Thank you, Secretary General. Your Excellency, Foreign Minister Goffin, President of the Security Council. Your Excellency, President Mahmoud Abbas. Members of the Security Council. On the 28th of January, the United States presented its vision for peace between Israelis and Palestinians, which it proposed as the basis for negotiations between the parties. The Palestinian government has rejected the proposal. The League of Arab States and the Organization of Islamic Cooperation also released statements rejecting the proposal, saying it did not meet the minimum rights and aspirations of the Palestinian people. The EU High Representative said that the proposal departs from, I quote, internationally agreed parameters, end quote. A number of African Union member states also rejected the proposal during their recent summit. Meanwhile, senior figures in Israel's government have welcomed the proposal, saying that they would be willing to use it as the basis for direct negotiations. Some member states have expressed their hope that the release of the vision would be an opportunity to bring the parties back to the negotiating table in the interest of advancing the two-state solution. The United Nations policy on the issue is defined by relevant UN resolutions, international law, and bilateral agreements. Mr. President, in the days since the proposal was unveiled, we have unfortunately witnessed some sporadic violent incidents throughout the occupied West Bank, including East Jerusalem and in and around Gaza. Further escalation or provocation would be a concerning development. They could complicate the situation on the ground and would serve only those who seek to radicalize people and undermine efforts to achieve peace. Today, all must show restraint and clearly and unequivocally condemn violence wherever it occurs. Following the release of the US proposal, senior Israeli officials vowed to unilaterally annex large portions of the West Bank, including all Israeli settlements in the Jordan Valley. The United States has announced that it will establish a joint committee with Israel to produce a more detailed version of the conceptual maps included in the proposal, which in turn would allow it to recognize an Israeli decision to apply its laws in specified areas in the West Bank. The Secretary General has consistently spoken out against unilateral steps and plans for annexation. Such steps, including the possible annexation of territory in the West Bank or similar moves, would have a devastating impact on the prospects for a two-state solution. They would close the door to negotiations, have negative repercussions across the region, and severely undermine opportunities for normalization and regional peace. Just as unilateral steps will not resolve the conflict, those who reject the proposal should not turn to violence. That would be the worst possible response at this sensitive moment. Indeed, what is needed today is political leadership and serious reflection on what needs to be done to bring the parties back to the negotiating table. Mr. President, I hope that this Council will join the Secretary General's call for a negotiation solution to the conflict and constructive engagement between the parties. The United Nations has long supported a two-state solution to the Palestinian-Israeli conflict on the basis of UN resolutions, international law, and prior agreements. Today, however, it is not enough to just reaffirm our positions. Today is the time to hear proposals on how to move the process forward and to find a way back to a mutually agreed mediation framework that ensures meaningful negotiations can restart. Mr. President, while it is hard to envision a comprehensive agreement between the parties under the current circumstances, let me deeply underline that we must avoid continued entrenchment in the status quo. Continuing on the current trajectory described in the 2016 Middle East Quartet report would only push Palestinians and Israelis further apart, deepen the occupation, and imperil the future viability of the two-state solution. The United Nations remains deeply committed to working with Israelis and Palestinians and with our international and regional partners to realize the objective of a lasting and just peace. As the Secretary General has said, this goal can only be achieved through realizing the vision of two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security on the basis of pre-1967 lines, with Jerusalem as the capital of both states. There is no other road to achieve this goal except through negotiations.
There is no other framework except the one that Israelis and Palestinians together agree on, a framework based on relevant UN resolutions, international law, and bilateral agreements. In the absence of a credible path back to negotiations, we all face a heightened risk of violence, violence which will drag both peoples and the region into a spiral of escalation with no end in sight. Thank you. Je remercie M. Mladenov de son exposé. Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Mahmoud Abbas, président de l'État observateur de Palestine. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير فيليب غوفن رئيس مجلس الأمن، معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الأمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. جئتكم من قبل 13 مليون فلسطيني لنطالب بالسلام العادل فقط، لا أكثر ولا أقل. جئتكم اليوم أيها السيدات والسادة للتأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية الإسرائيلية، مدعماً بنتائج اجتماعات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، والتي خلصت جميعها إلى الرفض القاطع لهذه الصفقة. هذا بالإضافة للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وكذلك روسيا والصين واليابان وباقي دول العالم. وأخص بالذكر تصريحات السيد الأمين العام للأمم المتحدة، والتي التزمت بالمرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية. إن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، ولأنها ألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله في دولته، وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة أراضي وضم للأراضي الفلسطينية. وأؤكد ها هنا على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها صفقة أمريكية إسرائيلية استباقية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية، ويكفي لرفضها من قبلنا أنها تخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية، يكفي هذا، وتحول شعبنا ووطننا إلى تجمعات سكنية ممزقة دون سيطرة على الأرض والحدود والمياه والأجواء، وتلغي قضية اللاجئين، وستؤدي حتماً إلى تدمير الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وإلى التنصل من الاتفاقيات الموقعة المستندة لرؤية حل الدولتين على حدود 67.
وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة، ولهذا فإننا لن نقبل بها وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع. هذه خلاصة المشروع الذي قدم لنا، وهذه الدولة التي سيعطونها لنا هي الجبنة السويسرية، سويس تشيز. من يقبل بكم أن تكون دولته هكذا؟ هذه الصفقة أيها السيدات والسادة تحمل في طياتها الإملاءات وتكريس الاحتلال والضم بالقوة العسكرية وصولا لترسيخ نظام الأبارتايد الذي عفى عنه الزمن منذ وقت طويل، يأتي الآن في فلسطين ليبقوا لنا الأبارتايد، كما أنها تكافئ الاحتلال بدلا من محاكمته على ما ارتكبه خلال عقود من الجرائم ضد شعبنا وأرضنا. وأود هنا أن أتقدم بالشكر والتقدير لمواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات وأعضاء مجلس الأمن الذين تجاوبوا معنا في الدفاع عن الإجماع الدولي على قاعدة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. والشكر موصول للإسرائيليين، نعم للإسرائيليين الذين عبروا عن رفضهم لهذه الصفقة بطرق مختلفة، ومن وقف معنا من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي وكذلك المنظمات الأمريكية والأصوات الحرة التي عبرت عن رفضها لهذه الصفقة، ونثمن التزاماتهم ومواقفهم الداعمة للسلام والتمسك بالشرعية الدولية. هذه وثيقة 300 ضابط إسرائيلي يرفضون هذه الوثيقة. 300 ضابط إسرائيلي قاتلوا من أجل بلادهم والآن يقولون نقاتل من أجل الحق. كذلك نحيي المظاهرات الإسرائيلية التي قامت في تل أبيب ترفض هذه الصفقة. وهذه رسالة من الكونغرس الأمريكي فيها 107 أعضاء توقيعاتهم عليها. وهذه وثيقة من مجلس الشيوخ الأمريكي موقع عليها هنا 12 عضو مجلس الشيوخ، كلهم يرفضون هذه الصفقة، وبعضهم مرشحون للرئاسة الأمريكية. ونحيي جماهير شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية ومناصري السلام حول العالم الذين خرجوا بالآلاف بل مئات الآلاف الآن في الضفة الغربية وفي غزة ودرجة الحرارة 0، ويخرجون بمئات الآلاف ليقولوا لا لهذه الصفقة، وليس كما يقول البعض أبو مازن ومعه 2 3 يرفضون. مئات الآلاف يخرجون في هذا الوقت ليقولوا لا لهذه الصفقة، وعشرات الألوف في كل مكان في العالم كلهم يخرجون ليقولوا لا. وهناك من يصر على أن هذه الصفقة هي العدالة. لا، ليست هذه العدالة. كما أنني جئتكم اليوم لأقول لكم بأن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي
لا زال ممكنا وقابلا للتحقيق، وجئتكم أيضا لبناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذي لازلنا متمسكين به كخيار استراتيجي. هذه الصفقة ليست شراكة دولية، هذه جاءت من دولة ومعها دولة لتفرضها على العالم ولتفرضها على الشرعية الدولية التي تمثل مئات قرارات الأمم المتحدة وعشرات قرارات مجلس الأمن. هذه الصفقة مرفوضة. السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء، إنني أتساءل هنا لماذا هذا الإصرار على التفرد في صياغة هذه الخطة الأمريكية الإسرائيلية في الوقت الذي كنا في حوار طوال عام 2017 مع الإدارة الأمريكية وتحدثنا عن جميع قضايا الحل النهائي، وكان بيني وبين الرئيس ترامب حوار طويل وتحدثنا كثيرا عن الشرعية الدولية، عن رؤية الدولتين، وقال لي نعم الآن سأعلن، وكذلك عن حدود 67، وكذلك عن القدس، وكذلك عن الأمن وغيرها من القضايا التي أبقيناها في أوسلو. كنت سعيدا بحواري معه في ذلك الوقت، ولكنني فوجئت بعد ذلك بإقفال مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإعلان أن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل. كيف هذا؟ وينقل سفارته ويدعو العالم لنقل سفاراتهم إليه، ويقطع المساعدات عنا. 840 مليون دولار يقطعها عنا، ويقطع المساعدات عن الأونروا ويلغيها. لا أدري من أعطاه هذه النصائح البغيضة. الرئيس ترامب ليس هكذا، ما أعرفه ليس هكذا، وهذه تصرفات لا أدري من أين جاءت. وأود التذكير أمامكم بأننا عقدنا مؤتمر مدريد للسلام ومفاوضات واشنطن واتفاق أوسلو ومؤتمر أنابوليس للسلام على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية التي دعت إلى التفاوض حول قضايا الوضع الدائم كافة بما فيها القدس. نتفاوض عليها، مش نملي ونقول هذه منحة لدولة إسرائيل. لا، هذه أرض محتلة، هذه أرض محتلة. من الذي يملك أن يعطي منحا لهنا أو هناك؟ ونحن نحتكم لكم، أنتم أعلى شرعية في العالم، نحتكم لقراراتكم، لكل قراراتكم. وفي هذا الصدد أيها السيدات والسادة، التزمنا بتطبيق جميع الاتفاقات المعقودة مع إسرائيل وتصرفنا بمسؤولية. لذلك حصلنا على احترام العالم الذي اعترفت 140 دولة بنا. هناك معترف 140 بنا، 140 دولة، وأصبحنا جزءا من النظام الدولي كدولة مراقب في الجمعية العامة. طبعا لم نستطع أن نحصل على عضو عادي بسبب الفيتو، لكن حصلنا على مراقب لا بأس، وانضممنا لأكثر من 120 منظمة ومعاهدة دولية، وأصبحنا الدولة المراقب أصبحت رئيساً ل 135 دولة زائد الصين، المجموعة التي اسمها 77 زائد الصين للعام الماضي 2019. إذا نحن موجودون. كما واصلنا ونواصل
بناء مؤسسات دولتنا الوطنية على أساس سيادة القانون والمعايير الدولية لدولة عصرية ديمقراطية مستندة للشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. نعم، نحن من أهم الدول التي تحارب الفساد، وأنا أدعو مجلس الأمن أن يرسل رسالة تقصي حقائق في فلسطين عن الفساد فقط أو عن غيرها، ليعرف أن هذه الدولة الوليدة التي هي تحت الاحتلال خالية من الفساد. نعم، خالية من الفساد. ومن قال أن هذه الدولة فاسدة فليذهب ليسأل. وتمكين المرأة والشباب، وعملنا على نشر ثقافة السلام بين أبناء شعبنا، في كل أبناء الشعب الفلسطيني نقول لهم السلام، لا نريد حربا، لا نريد عنفا، لا نريد إرهابا، ونحن نحارب العنف والإرهاب في كل العالم. ولدينا 83 بروتوكول مع 83 دولة من دولكم، 83 بروتوكول لمحاربة الإرهاب. وأول هذه البروتوكولات مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا واليابان وغيرها وغيرها. نحن نحارب الإرهاب ولسنا إرهابيين، ومهما حصل لنا سنبقى متمسكين بمحاربة الإرهاب. عقدنا 3 مرات انتخابات لأننا نؤمن بالديمقراطية. في آخر مرة طلبنا الانتخابات رفضت إسرائيل. لماذا الممنوع في القدس؟ مع أنه عقدناها في 1996 في القدس، و2005 و2006 في القدس. هلأ لا، ممنوع، لأنه صدر القرار أن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل. لا، لن يحصل هذا، لن يحصل هذا. القدس الشرقية لنا والغربية لهم، ولا مانع من تعاون بين البلدين العاصمتين. السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء، يقولون إننا أضعنا الفرص لصنع السلام، وهذا غير صحيح. أبا إيبان قال في يوم من الأيام، لا أدري يعني بعبقريته الفذة، إن الفلسطينيين لا يضيعون فرصة من أجل أن يضيعوا فرصة. منين جابها لا أدري، والتقطها منه الحسيب النسيب مؤخرا، وقال الفلسطينيون لا يضيعون فرصة من أجل أن يضيعوا فرصة. تعال حاسبني، أين هي الفرصة التي أضعناها؟ لا تطلق الشعارات الغبية بهذا الشكل وتقول لا يضيعون فرصة. فقبلنا بقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في من 242 ل 2334 قبل 3 سنوات هنا. هذه كل القرارات قبلناها، 87 قرار، وأصبحنا عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي. وفي العام 93 وقعنا على اتفاق أوسلو، وملتزمون باتفاق أوسلو بكل تفاصيله بكل بنوده. واعترفنا بإسرائيل وإسرائيل اعترفت بنا. نحن معترفون بإسرائيل في أوسلو. رابين قال، أو ياسر عرفات قال، أنا أعترف بحق إسرائيل بالوجود. ورابين قال، ومكتوبة في ميثاق مكتوبة، أعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. معترفين في بعض. أين هي الفرص التي أضعناها؟
وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأمريكية المعتمدة والمبادرات الدولية وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يعرض علينا ما يلبي الحد الأدنى من العدالة وفق الشرعية الدولية. وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية هي التي تفشل كل الجهود الدولية، ولم نترك فرصة إلا وأخذناها بكل جدية، لأن السلام مصلحة لشعبنا ولشعوب العالم، وهذه الوثيقة تدل على ذلك. لقد دعتنا أكثر من دولة، روسيا دعتنا، اليابان دعتنا، بلجيكا دعتنا، هولندا دعتنا لللقاء مع السيد نتنياهو في أرضها، ولا مرة لبى هذه الدعوة. وكنت أذهب إلى هناك، ذهبت إلى موسكو 3 مرات ولم يأتي. من الذي لا يريد السلام؟ لذلك فأنا أتساءل أين هي الفرص التي أضعناها؟ قالها آبا إيبان ونقلها الحسيب النسيب. وفي المقابل واصلت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة ومستوطنوها تدمير كل الفرص لصنع السلام، وسرعت نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية في كل محل، في كل مكان في الضفة الغربية. كل الأراضي التي احتلت عام 67 وقيل إنها أراضي محتلة تزرع فيها المستوطنات، ولا رقيب ولا حسيب. وغيرت ملامح مدينة القدس المحتلة، واستمرت بالاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصادرت الأرض، وواصلت الحرب والحصار على شعبنا في قطاع غزة، متسلحة بالمساندة القوية مع الأسف للإدارة الأمريكية التي أصدرت عددا من القرارات المخالفة للقانون الدولي، والتي لم يقبلها العالم ولم يقبلها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الحالي والعديد من منظمات السلام، بما فيها منظمات يهودية أمريكية. هذا قرار الكونغرس الأمريكي رقم 326 يرفض سياسة وزير بومبيو والرئيس الأمريكي حول الاستيطان. ما ليس من عندي، من الكونغرس الأمريكي، أعضاء الكونغرس الأمريكي، الرقم 326. نحن لا نخترع ولا نتبلى على أحد. وأؤكد أيضاً بأننا نرفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية. اخترعوا لنا قضية أنه في مساعدات اقتصادية وخلص بلاكم من الحل السياسي، وذهبوا إلى البحرين وارسو ومش عارف وين، وسنعطيكم 50 مليار دولار، لا تهتموا. طب وين الحل السياسي؟ لا، نحن لا نقبل الحل السياسي أولاً، وإذا تكرمت بمساعدة لا بأس، إنما الحل الاقتصادي لن نقبله أولاً. وإنما نشكر كل الدول التي تساعدنا الآن وبدون مقابل على بناء مؤسساتنا الفلسطينية التي سنصل بها إلى الدولة المستقلة إن شاء الله. سيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء، في هذه اللحظات الصعبة وقبل فوات الأوان أتوجه للسيد الرئيس دونالد ترامب قائلاً إن الخطة الأمريكية المطروحة لا يمكنها أن تحقق السلام والأمن، لأنها ألغت الشرعية الدولية. من يستطيع أن يلغي الشرعية الدولية؟
شرعية دولية من أعلى منصة عالمية، من يستطيع أن يلغيها؟ الرئيس ترامب ألغاها، لأنها ألغت قرارات شرعية دولية كلها، وتنكرت للحقوق الدولية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأخرجت القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية، كما ولن تكون صالحة للتطبيق لرؤية الدولتين المستقلتين ذات السيادة، إسرائيل وفلسطين. إسرائيل وفلسطين. صدقوني، إذا حصل السلام بيننا وبين الإسرائيليين أيها الإسرائيليون، سيكون أجمل سلام وأحلى علاقة بين دولتين هما فلسطين وإسرائيل. لكن اتركونا نعمل السلام. أنا أعرف أن خطة السلام 800 صفحة، 180 صفحة عفوا، وليس الكل مستعد لأن يقرأ 181 صفحة. فنحن يعني تبرعنا بأن نقدم لكم 20 صفحة ملخص أسهل عليكم للقراءة، لأنه الباقي ما في ضرورة لقراءته. ولذلك فإنني أتمنى على الرئيس دونالد ترامب أن يتحلى بالعدل والإنصاف، ويدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإبقاء الفرصة أمام صنع سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. السلام المفروض لا يعيش ولا يمكن أن يعيش. اتركونا نعمل سلام مع بعضنا البعض. طب احنا عملنا سلام مع بعضنا بدون تدخل أحد في أوسلو، وأقول بدون تدخل أحد، وأكثر من هيك بدون علم أحد من كل الدول. واللي بيعرف واللي بيقول عرفت أنا بتحداه. وعملنا أحلى اتفاق انتقالي ومستعدون أن نلتزم به، وكنا مستعدين أن نلتزم به وأن نسير به خلال 5 سنوات لحل النهائي، ولكنهم قتلوا رابين. ولماذا قتلوا رابين؟ رحمة الله على رابين. ومن على هذا المنبر أدعو الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، هاي الرباعية الدولية، وأعضاء مجلسكم الكريم لعقد مؤتمر دولي للسلام. أنتم أصحاب الحق. مؤتمر دولي، والرباعية الدولية موجودة، وأمريكا وروسيا وأوروبا، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 أحد القرارات. لا نقول هذا، نقول كل القرارات. أي قرار تختاروا، أي قرار بتختاروا، اطلعوا بيك اند شوز ونزلوا، أنا بطبقه وبقبله. لكن ولا قرار 86 قرار 87 ولا قرار يطبق، نذهب لمين؟ إذا القرارات هذه في هذه القاعة المحترمة العظيمة التي تجلس على قمة العالم لا تحترم قراراتها، أذهب لمن؟ أشكو أمري لمين؟ لتنفذ قرارات مجلس الأمن ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. مبادرة السلام العربية احنا بنصر عليها، وهي جزء من الشرعية الدولية، جزء من القرار 1515 الصادر عن مجلس الأمن، يعني لا نأتي بشيء جديد. وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات بين الجانبين. وأي دولة بتحبه أخرى، الرباعية زائد أي دولة أخرى. ولكن بصراحة لن نقبل أمريكا وسيطا وحدها.
ضمن الرباعية أهلا وسهلا. لوحدها لن نقبلها، جربناها الآن ولا نستطيع أن نجربها مرة أخرى. كما أدعو المجتمع الدولي بأسره للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي. يا أخي أراضينا هاي، بلاش أراضي مختلف عليها، أنتم بأي حق بتضموها؟ ستدمرون كل فرص السلام. وفي هذه اللحظة التاريخية أمد يدي للسلام مجددا قبل ضياع الفرصة الأخيرة، وأتمنى أن أجد شريكا حقيقيا في إسرائيل، ربين أو أي شخص بده سلام، مؤمن بالسلام، أهلا وسهلا، لصنع سلام حقيقي تنعم بآثاره الأجيال الحالية والمستقبلية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ولشعوب الأرض. خلينا نعيش سوا، نعيش مع بعض. إن شعبنا الفلسطيني أيها السيدات والسادة لم يعد يتحمل استمرار هذا الاحتلال لبلادنا، والوضع برمته أصبح قابلا للانفجار. ومن أجل الحيلولة دون ذلك فلا بد من تجديد الأمل. لا تضيعوا الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام، وبأن هناك أملا بانتصار العالم الحر لحقوقه، فلا تقتلوا هذا الأمل عند شعبنا. أنا أريد أن أريكم هذه الخارطة. 2017 1917 1937 1947 1948 2020. كلما أقرأها أو أراها يتمزق قلبي ألما. هكذا هذا ما نستحقه، هذا ما يستحقه شعب فلسطين. لماذا؟ سؤال، لماذا كنا هنا؟ لماذا أصبحنا هنا في هذه الجزر؟ وبهذه المناسبة أتوجه إلى الشعب الإسرائيلي، لأقول له إن مواصلة الاحتلال والاستيطان والسيطرة العسكرية على شعب آخر لن يصنع لكم أمنا ولا سلاما. فليس لدينا سوى خيار واحد وحيد لنكون شركاء وجيران، كل في دولته المستقلة وذات السيادة. فلنتمسك معا بهذا الخيار العادل قبل فوات الأوان. وأجدد التأكيد مرة أخرى أن صراعنا ليس مع أتباع الديانة اليهودية، نحن لسنا ضد اليهود، نحن مسلمون لسنا ضد اليهود. المسلم الذي يقول إنني ضد اليهود فقد كفر. أنت إذا قلت أنا ضد اليهودي أو ضد التوراة فأنت كافر ولست مسلما. ونحن لسنا ضد اليهود، احنا ضد اللي بيعتدي علينا مين ما كان يكون، ايا كانت ديته. فنحن صراعنا ليس مع اليهود ولكن مع من يحتل ارضنا. لذلك سنواصل مسيرة كفاحنا التي قدمنا من اجلها الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية، مؤكدين أن شعبنا لن يركع. جربتونا، لن نركع، بدنا حقنا، بحقنا كل التحية والاحترام، نرفع القبعة لمن يعطينا حقنا، بدون حقنا لن نركع لأحد. ولن يستسلم لهذا الاحتلال مهما طال الزمن أو عظمت
إنني على استعداد لبدء المفاوضات كما كنت مستعدا دائما إذا وجد شريك في إسرائيل مستعد للسلام للمفاوضات وتحت رعاية الدولية الرباعية الدولية وعلى أساس المرجعيات، وأنا جاد فيما أقول، بل وأنني على استعداد للبقاء هنا في المقر الشرعية الدولية لبدء هذه المفاوضات وعلى الفور. وأقول لكم كلمة: نحن لن نلجأ للعنف والإرهاب مهما كان الاعتداء علينا، لن نلجأ. نحن مؤمنون بالسلام ومؤمنون بمحاربة العنف، لن نلجأ للعنف. ال 83 دولة سيصبحون 133 دولة مستعدين للتعاون مع أي دولة لمحاربة الإرهاب. نحن ضد الإرهاب والعنف أيا كان لونه وشكله ومصدره، لن نقبل به. سنحارب بالمقاومة الشعبية السلمية. والآن انظروا إلى ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، مئات الألوف في درجة حرارة 0 خرجوا ليقولوا لا للصفقة. ولست وحدي أنا أو من معي هنا، الشعب كله يقول لا 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 للصفقة. وأخيرا أقول للعالم: حذاري أن يقتل الأمل لدى شعبنا الفلسطيني. جئت من أجل الأمل، لا تضيعوا هذه من يدي. شكرا لكم والسلام عليكم. Je remercie son Excellence M. Abbas de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant d'Israël. Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished colleagues, if President Abbas was truly serious about negotiating in good faith, if he was really interested in peace, he wouldn't be here today. He would have taken the advice that he received from many of you and from many Arab states and used this opportunity to start direct negotiations. If President Abbas was serious about negotiating, he wouldn't be here in New York. He would be in Jerusalem. In 1977, after the Yom Kippur War and countless clashes on the border, President Sadat of Egypt didn't come to New York to speak at the UN. He went to Jerusalem to speak in the Knesset. President Sadat understood that to achieve peace, bold and brave steps must be taken, that a difficult history must be put in the past. President Sadat came to Jerusalem and spoke directly to the Israeli people about reaching out a hand for peace. I remember listening to that speech as a child. The fact that the leader of a country that we fought numerous wars against was speaking at the Knesset, it was incredible. All of Israel was glued to our screens listening to his words. Not long after the speech, after that show of leadership and willingness to negotiate and compromise, Prime Minister Begin and President Sadat signed a historic peace treaty between Israel and Egypt. Mr. President, if President Abbas was serious about negotiating, he wouldn't be here in New York, he would be in Washington, D.C. In 1994, His Majesty, King Hussein of Jordan, didn't go to the UN to discuss his dispute with Israel. He went to Washington. Together with Prime Minister Rabin and President Clinton, he signed the Washington Declaration. Back then, they agreed on terms for negotiations, and only 3 months later, a historic peace treaty was signed between Israel and Jordan.
If President Abbas was serious about negotiations, he wouldn't be here today. He would be in Jerusalem or in Washington, sitting down with his negotiating partner. But President Abbas is not serious about negotiations or about peace. Instead, he did what he always does. He came here to distract from his unwillingness to negotiate, to sit down, to speak. You can ask him when the last time he met our Prime Minister, Benjamin Netanyahu. In the last decade, they met only once. How many times President Abbas came to speak here in the Security Council, in the General Assembly? Why to come all the way here? Why not to drive to Jerusalem? Or the Prime Minister will drive to Ramallah? He is trying to blame the lack of progress towards peace on Israel. Complaining instead of leading, that is not leadership. That was his way when he took office, and that remains his way today in the 60th year of his 4-year term. President Abbas claims that he wants sovereignty for the Palestinian people, but has done everything to avoid receiving it. His words are nothing but lip service. His call for sovereignty long ago became a battle cry rather than an actual goal. It is a way to keep the conflict alive. As I mentioned, in the last decade, not even one meeting. On the other hand, over 150 UN resolutions concerning the Palestinians have passed during that time. Does that seem like a reasonable balance if you are sincere about peace? 0 meetings with your negotiating partner and over 150 UN resolutions. It is only reasonable if you have no real intention of negotiating. Mr. President, it must be noted that President Abbas's rejectionism has been encouraged by many in the international community, if not with their words, then by their actions. Voting in favor of one-sided resolutions only further encourages his behavior. Many of you have fallen into the habit of trying to force the outcome of negotiations before they have even begun. You adopt preconditions that directly contradict previous agreements between the sides. For example, Israel and the PA previously agreed in internationally endorsed agreements that a border will only be determined through direct and bilateral negotiations. Yet still, some of you, against this explicit agreement, try to add a precondition that future borders must be negotiated based on the so-called 1967 lines. Let us negotiate. When you tell him that will be the outcome, he will not enter the room. That's what we are doing here. Why should he negotiate with us when you are negotiating for him? Negotiation is when you enter the room and you come with your demands and you negotiate. That's what we did with President Sadat. That's what we did with King Hussein. And inshallah, God's will, Bezrat Hashem, that's what we'll do with the Palestinians one day. But that's his real negotiations. When President Abbas sees that his battles are being fought for him and there is no need for him to negotiate or agree to mutual compromises, it makes peace an ever more remote possibility. Meeting here once again to criticize Israel and the US for their efforts to promote peace does not increase the likelihood of President Abbas agreeing to negotiate either. It would be best if the international community focused its efforts on bringing both sides to the negotiating table. Mr. President, it is also time to reconsider the international community's approach to solving this conflict. It is clear that something in the current approach is not working. President Abbas spreads lies in order to mislead the international community into believing that his desired solution to the conflict is the only solution. In fact, he just did so today.
However, all previous attempts to peace have been based on the same principles and dogmas. All of these attempts have failed. Albert Einstein once said, and he defined insanity as doing the same thing over and over and expecting different results. President Trump's plan takes a sane approach to solving this conflict. It understands that we have to try something different. Maybe it will work this time. At the basis of the plan is the idea of achieving just and lasting peace between Israel and the Palestinians. However, what this plan does differently is refuse to accept the same out-of-date concepts of previous peace plans. This plan refuses to accept that the only way to solve the conflict is with a formula that has failed for over 70 years. The plan represents the requirement of a realistic approach that is not afraid to incorporate innovative ideas to address the concerns of both parties. It represents the necessity of a pragmatic approach in order to solve a complex problem. Even if one, and I know many of you, even if one has criticism of the specifics of the plan, you should still embrace its spirit. A spirit that says it is time to look for a new and pragmatic approach to solving this conflict. The plan's drafters have said themselves that the plan is only a suggestion, a tool for the sides to use in their negotiations. It is clear that some of you are beginning to embrace the spirit of the plan. That is why you have used the opportunity presented by its release to call on President Abbas to negotiate, and we thank you for that. But President Abbas refuses to be pragmatic. He refuses to negotiate. He is not interested in finding a realistic solution to the conflict. Mr. President, let's not beat around the bush. Progress toward peace will not be made as long as President Abbas remains in his position. This is the reality. Only when he steps down can Israel and the Palestinians move forward. A leader who chooses rejectionism, incitement, and glorification of terror can never be a real partner for real peace. Mr. President, Israel has embraced the new innovative spirit of President Trump's plan and has agreed to use it as a starting point for negotiations. We thank President Trump and his team for their dedication to the cause of peace. Israel is criticized in this room on a regular basis, but despite the lies and the hypocrisy, we are determined to fight for peace. We have always been willing to negotiate. We have offered President Abbas opportunities to begin negotiations many times, but his response remains the same. And you can ask him when you meet him later today why he's not willing to meet with us. His response is always no. He said it only the other week, 1,000 times no. Peace is a core aspect of our belief, of the Jewish way of life. I urge you, take this opportunity to tell President Abbas that speeches here at the UN cannot replace direct negotiations. Tell President Abbas that unlike him, you choose peace. Thank you very much, Mr. President. Je remercie le représentant d'Israël pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil de sécurité. Pour débuter, je donne la parole au représentant de la Tunisie. شكرا سيد الرئيس. في البداية أجدد الترحيب بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وأعرب له عن تقدير تونس لنضالاته في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. كما يطيب لي أن أثمن جهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط ودعم التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين
والمرجعيات المتفق عليها دوليا. وأنوه بدور السيد نيكولاي مالادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. ويسعدني في نفس السياق الترحيب بمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مقدرا حرصه على المشاركة في هذه الجلسة لتأكيد الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية والمتمسك بالسلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما يتوجه وفد بلادي بالشكر لمملكة بلجيكا الصديقة الرئيس الحالي لمجلس الأمن على عقد هذه الجلسة. السيد الرئيس، تنعقد هذه الجلسة في مرحلة دقيقة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تتسم بتصاعد التوتر في المنطقة وتوقف عملية السلام، وتوالي محاولات الحيد عن قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية للتسوية التي تمثل أساس تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبارا لمسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات، فإننا نشدد على أهمية دوره في دفع عملية السلام على أساس المرجعيات المشار إليها ووفقا لحل الدولتين، بما يفضي إلى تسوية كافة قضايا الحل النهائي. وفي هذا الإطار شرعت كل من تونس وأندونيسيا خلال الأيام الماضية بالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطيني في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والمجموعات الإقليمية والسياسية، ولا سيما مجموعة عدم الانحياز، حول مشروع قرار تضمن خاصة التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016 ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي التي تم احتلالها سنة 67، بما في ذلك القدس الشرقية، تكريسا لحل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام. وتعرب تونس عن شكرها وتقديرها لدول مجلس الأمن على انخراطها الإيجابي في المشاورات، تعزيزا لدور المجلس وتأكيدا للتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين، ودعما لفرص إعادة إطلاق مسار السلام على أساس المرجعيات المتفق عليها دوليا، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه المشروعة وينهي التوتر ويضمن الأمن والسلام لكافة شعوب المنطقة. السيد الرئيس، إن إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التنصل من قرارات الشرعية الدولية وفي تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال توسيع نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وتلويحها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية في خرق جسيم للقانون الدولي، إضافة إلى تواصل الحصار المفروض على قطاع غزة ومختلف أشكال العدوان والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، يستدعي من المجموعة الدولية تحمل مسؤوليتها من خلال الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه السياسات التي تقوض بشكل جدي فرص تحقيق السلام وتزيد من منسوب التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومن منطلق تمسك تونس بالشرعية الدولية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تمثل ضمانة الأمن والاستقرار في العالم والإطار المنظم للعلاقات الدولية، فإننا نشدد على أهمية الموقف الموحد للمجموعة الدولية ضد انتهاك القانون الدولي وفرض سياسة الأمر الواقع، وتأكيد أهمية العمل متعدد الأطراف ودور منظمة الأمم المتحدة في التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي. واعتقادنا راسخ
أن إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة يبقى رهين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة وحمل إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام وإلزامها بتنفيذ القرارات الأممية. وفي الختام تجدد تونس التزامها بمواصلة دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة، وهي حقوق لا تسقط بمرور الزمن، وتؤكد تمسكها بالسلام خيارا استراتيجيا ومساندتها لأية مساع بناءة من شأنها إعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم. شكرا. Je remercie le représentant de la Tunisie. Je donne à présent la parole au représentant de l'Indonésie. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, permit me first of all to express our appreciation to Belgium as the President of the Council for this month for arranging this important meeting, and of course to welcome Your Excellency Philippe Goffin, the Minister of Foreign Affairs and Defense of Belgium, to this august body. Before starting, I would like to first of all pay tribute to my brother, Ambassador Monsef Bati, for his dedication, for his services, and for his friendship. I wish him all the best in his future endeavor. Today, we are honored to have the presence of His Excellency President Mahmoud Abbas of the State of Palestine, the voice of the Palestinian people. Let me reassure Your Excellency of the solidarity and full support of the government and people of Indonesia to the cause of the people of Palestine. I would also like to thank the Secretary General Antonio Guterres for his remarks and Special Coordinator Nikolai Mladeno for his briefing, and also to welcome His Excellency Ahmed Abdougaid, the Secretary General of the League of Arab States. We asked for this meeting today in response to recent development in the region, including the January 28 announcement of the plan related to the Middle East, which may cause concern and affect the stability of the region and beyond. This new development, once again, has reminded us of the necessity of upholding the United Nations Charter and the spirit of multilateralism, of which we hold dear and near to our heart. Against this backdrop, Mr. President, allow me to make the following points. First, Indonesia's position is loud, clear, and consistent, and is firmly rooted in our constitutional mandate. This mandate guided Indonesia at the 1955 Asian-African Bandung Conference, which concluded with the Bandung Principles, the guiding principles in achieving the full independence of all nations under occupation and colonizations. This Bandung Conference expressed Asian and African countries' support for the independence of Palestine. The people of Palestine have long been denied their legal and inalienable rights to create a sovereign and independent state. It is indeed a deplorable fact that the Palestinians have lost their lands to illegal settlers and continuous annexation by Israel as the occupying power, violating many international laws. The human rights of the people of Palestine have been violated, and many have been forced to become refugees. This august Security Council owes a debt to the people of Palestine to find solution to the plight and dire humanitarian needs of the Palestinians. How long must we wait before we see an independent and sovereign state of Palestine? Second, reaffirming once again the two-state solution that is in accordance with international law and based on internationally agreed parameters. We call on the international community to respect various decisions and resolutions, including Resolution 242 and 2334, with the vision of a region where two sovereign states, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure
and recognized border based on the 4th of June 1967 borders. Our objective must be directed to the need for respect and preservation of territorial integrity, contiguity of the Palestinian territory with East Jerusalem as its capital. While we are of the view on the need to be realistic, nevertheless, illegal action and measures that have been undertaken by occupying power, including changing demographic character, will only imperil the viability of the two-state solution and will jeopardize our pursuit in seeking peace. Third, the need for a credible multilateral negotiation. Indonesia calls for the early resumption of credible multilateral negotiation on the question of Palestine and reaffirmed the importance of dialogue among relevant parties under the multilateral framework and guided by the internationally agreed parameters. Any agreement of the magnitude of the Palestine-Israel conflict should be undertaken with the involvement of the two parties. Only then could we have a comprehensive and lasting peace, security, and stability in the Middle East. As a firm supporter of multilateralism, Indonesia has always taken the stance on the importance of upholding international law, including in settling international disputes and conflicts. It is worth underlining that the need for practical solution should not be at the expense of international law, including various UN resolutions. In closing, Mr. President, and in line with this reflection, Indonesia is pleased to observe that the Secretary General of the United Nations affirmed the position of the UN on the matter that are bound by the relevant resolution of the General Assembly and the Security Council. And we, the Security Council, have the authority, the duty, and the moral obligation to ensure that all relevant resolutions of the General Assembly and the Security Council are faithfully implemented. The Council and its members, at the very least, should create a conducive atmosphere so that peace can prevail. We, the Security Council, cannot afford to be seen as a spectator in the maintenance of international peace and security, particularly in securing the independence of Palestine, a moral mission and a solemn duty that have elapsed from our grasp over the past decades. I thank you, Mr. President. Je remercie le représentant de l'Indonésie. Je passe maintenant la parole à la représentante des États-Unis. Thank you, Minister. I want to begin by welcoming President Abbas today to this council, and also to thank the Secretary General, Mr. Mladenov, and Ambassador Dagnon, and my council colleagues for their comments. How this council allocates its time defines who we are and what we believe is important. This is especially true of today's meeting because finding a solution to the conflict between Israelis and Palestinians is important. It is important to President Trump. It is important to me personally. Based on our recent conversations, I know it is very important to each member of this council, and it is vitally important to both Israel and to the Palestinian people. Since the formation of the United Nations, this council and the General Assembly have demonstrated their belief in the importance of the Middle East peace through countless hours of debate and by passing more than 800 resolutions addressing this issue. But neither these debates nor these resolutions have resulted in a true and lasting peace. So with this record of failure this spectacular, it would be folly to suggest that this time was well spent and that what is needed now is more of the same. That is why President Trump has proposed a new vision for peace, which poses a tangible challenge to the status quo. Given that challenge, it is understandable that emotions are running high today and that strongly worded statements are being made. President Abbas, I heard you. I heard you speak of hope. I heard your words about the importance of hope.
To keep hope alive, there must be willingness to compromise, to engage in good faith. But we are not here to merely promise hope. Anyone can promise hope. We are here to deliver on hope because that is what leaders do. It is what we are called to do today. But once we have said our piece today, I want us to begin thinking about what's going to happen tomorrow. Rather than respond directly to today's fiery rhetoric, now is the time to set the table for a new conversation, a conversation in which we do not talk at each other, but with each other. A conversation that is a starting point, not a finishing line. And when I speak of a conversation, I want to be clear, as the President stated, we are not here to lecture, we are not here to tell other people how to live, who to be, or how to worship. Instead, we are here to offer partnership based on shared interests and values. This partnership must begin with an understanding that real peace is never something theoretical. It is not something to be found on pieces of paper, but in concrete experiences of security, economic opportunity, and freedom. For too long, we have made the mistake of assuming that documents filled with high-level principles or theoretical concepts alone will lead to the kind of peace that provides for the dignity of all people. But I am here to tell you today that this kind of peace, concrete, lasting, dignity-honoring peace, that is intrinsic to the plan proposed by President Trump on January 28th. The vision for peace is different from any of its predecessors because it is specific and realistic. Israel's acceptance of the plan and its conceptual map represents a historic step toward the establishment of a Palestinian state with a capital in East Jerusalem. This vision shows respect for the Hashemite kingdom of Jordan's special role in Muslim holy shrines in Jerusalem and ensures the ability of Muslims from around the world to worship at the Al-Aqsa Mosque. And I would emphasize, especially to those who express concerns, that the plan offers something deeply meaningful to the Palestinian people, a realistic prospect for seeing in their lifetime a self-governing and fully recognized Palestinian state. The plan also recognizes that a political resolution to this conflict is not enough to ensure the Palestinian people have the opportunities to thrive, opportunities they need, opportunities they deserve. The plan proposes historic levels of economic investment in the future state of Palestine, more than $50 billion in total. This investment would reverse the brutal cycle of poverty that has trapped thousands of Palestinian men, women, and children for decades. As President Trump said 2 weeks ago, he wants this plan, and I quote, to be a great deal for the Palestinians. It has to be, end quote. And it is. In laying the foundations for widespread economic opportunity, the United States plan is more than a path to Palestinian independence. It is a blueprint for the construction of a flourishing Palestinian state. This is not a proposal of peace in theory, but of dignity in practice. The United States believes that this plan is realistic and implementable, and I will repeat here what Senior Advisor Jared Kushner has asserted on multiple occasions. This plan is not a take it or leave it. It is not my way or the highway. It is not set in stone. Rather, it is an opening offer. It is the beginning of a conversation, not the end of one. The United States stands willing to support all efforts to begin this conversation, and moving forward, we hope all parties will keep an open mind, listen, and engage. I'm optimistic all council members will give this approach a fair hearing rather than revert to the old habits that have not produced and cannot produce peace that we all seek. And above all, we hope the Israelis and Palestinians will have the courage to sit down together to talk to one another. You have heard me say repeatedly that the United States will always stand by Israel, ensuring that its security is never threatened and that its prosperity is protected. That has not changed, and it never will. The people of Israel have no better friend than the United States, and I want them to know that as they forge a new path to peace, we will be with them every step of the way. But I want to make clear
that the United States also stands by the Palestinian people and supports their will for a better future for themselves and for their children. My fervent hope is that after today's rhetoric clears, Palestinian leaders will see this plan for the opportunity it is, roll up their sleeves, and seize this chance to sit down with the leaders of Israel to begin a new conversation. Continuing to leave this conflict unresolved only benefits the extremists who seek to radicalize younger generations and perpetuate the cycle of terrorism. But peaceful coexistence is not out of reach. By committing to extend freedom, dignity, and opportunity to all Palestinians and Israelis, we can build the future we have all sought for so long. Only this way can the weapons of war at last be beaten into plowshares and peace. True, lasting peace descend on this land that is holy to so many. President Abbas, President Trump has stated, I want you to know that if you choose the path to peace, America and many other countries we will be there. Thank you. Je remercie la représentante des États-Unis. Je passe à présent la parole au représentant de la France. Monsieur le Président, je remercie le secrétaire général ainsi que son coordinateur spécial pour leurs interventions. Je salue également la présence parmi nous du président Abbas aujourd'hui. Si nous sommes tous réunis ce jour en présence du secrétaire général, c'est que nous partageons la conviction qu'il est nécessaire de relancer le processus de négociation entre les parties afin d'aboutir à une paix qui soit juste et durable et qui réponde aux aspirations légitimes des Palestiniens et des Israéliens. Pour la France, une paix juste et durable passe par le respect du droit international et de toutes les résolutions de ce Conseil. Elle doit viser à l'établissement, aux côtés d'Israël, d'un État palestinien indépendant, viable et souverain dans le cadre des paramètres internationalement agréés. Ces paramètres sont connus. Ils ont été endossés à plusieurs reprises par ce Conseil, dernièrement avec la résolution 2334. Ils fixent comme objectif l'existence de deux États dans des frontières sûres et internationalement reconnues sur la base des lignes du 4 juin 1967, avec des échanges agréés de territoires comparables et avec Jérusalem pour capitale de ces deux États. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que recouvre la solution des deux États. Il s'agit de créer un État palestinien indépendant, démocratique et viable, jouissant d'une continuité territoriale, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Cela implique des arrangements qui garantissent la sécurité d'Israël et préservent la souveraineté de l'État palestinien. Cela nécessite une solution juste, équitable et agréée aux problèmes des réfugiés palestiniens. Nous continuerons de défendre une solution négociée au conflit israélo-palestinien conforme au droit international et inscrite dans le cadre des résolutions de ce Conseil. Le droit international et les décisions de ce Conseil ne sont pas des options que ces États membres pourraient choisir de respecter ou non. Ils s'imposent à tous dans leur totalité, comme la Charte l'exige. Le respect de la légalité internationale conditionne la paix et la sécurité internationale et elle est le gage de l'efficacité de notre action collective. Ce n'est pas seulement une position de principe. Cette position répond au contraire à la conviction profonde de la France comme de ses partenaires européens que seule cette solution est réaliste pour mettre fin à l'occupation et apporter une paix juste et donc durable. En l'absence d'une telle solution, le vide politique et la dégradation de la situation sur le terrain alimentent le désespoir des nouvelles générations et le risque de radicalisation de la jeunesse. La France, enfin, ne transigera jamais avec la sécurité d'Israël. Nous condamnons fermement tous ceux qui la menacent. Le président Macron
l'a réaffirmé une fois de plus à l'occasion de son déplacement en Israël et dans les territoires palestiniens le mois dernier. Dans ce contexte, il y a urgence à relancer les négociations sur la base des paramètres agréés en vue de recréer un horizon politique. Le plan annoncé par les États-Unis est le fruit d'efforts engagés depuis plusieurs mois que nous avons reconnus comme tels. Je viens de rappeler le cadre dans lequel une relance du processus de paix doit s'inscrire pour la France, pour l'Union européenne et pour nos partenaires arabes. Une implication active des principaux pays de la région, ainsi que des Européens, est nécessaire pour contribuer à la reprise du processus politique. L'initiative de paix arabe a été une étape fondamentale du processus et reste pleinement d'actualité, comme l'ont rappelé le Conseil des ministres de la Ligue arabe au Caire le 1er février et à l'instant le représentant de la Tunisie. L'Union européenne, qui est membre du quartet et engagée depuis ses origines en faveur de la résolution du conflit, se tient prête à appuyer la reprise des négociations, comme a rappelé son haut représentant Josep Borrell. Il est enfin indispensable que les deux parties retournent à la table des négociations de bonne foi. Aucune des deux parties ne saurait être marginalisée. Une solution au conflit israélo-palestinien passe par la négociation et non par des décisions unilatérales. La proposition du président Abbas de mettre en place un mécanisme multilatéral pour relancer les négociations de paix sur la base des résolutions antérieures et des paramètres agréés mérite dans ce cadre d'être examinée avec attention. Nous sommes disposés à engager une discussion sur ces modalités. La France appelle les parties à mettre en place un environnement propice à la reprise des discussions. Cela exige que tous s'abstiennent d'actes de violence et d'incitation à la violence. Cela passe aussi par l'arrêt de la colonisation et implique de s'abstenir de toute mesure unilatérale contraire au droit international qui ne ferait qu'accroître les tensions. À cet égard, nous mettons en garde contre toute décision d'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Monsieur le Président, je souhaite conclure cette intervention en réitérant la disposition de la France à travailler avec tous ses partenaires et sans plus attendre à relancer le processus de paix avec pour objectif une paix juste et durable et une stabilisation du Moyen-Orient. Le rôle de ce Conseil et des Nations Unies est d'encourager et d'accompagner la reprise des négociations sur la base du droit international. Le secrétaire général et son coordinateur spécial disposent de notre plein appui à cet égard. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France. Je passe la parole à présent au représentant de la Chine. 谢谢主席先生。主席先生，中方感谢你主持召开今天的会议，感谢阿巴斯总统和阿盟秘书长盖特先生出席今天的公开会。我们也感谢古特雷斯秘书长刚才的发言和穆拉德诺夫特别协调员刚才所做的通报。巴勒斯坦问题已经延宕70多年，是中东地区动荡不安的根源，一直拷问着人类的良知和国际正义。独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民主权利，不容任何交易。当前，巴勒斯坦人民仍在遭受巨大苦难，巴以双方冲突对抗不断，定居点建设和拆除巴人房屋的行为仍在继续并不断扩大。中东和平进程偏离正确轨道，中方对此深感忧虑。中方注意到美国公布中东和平新计划，也注意到巴勒斯坦、阿盟、伊斯兰合作组织、联合国秘书长等各方所做出的反应。中方一贯认为，联合国有关决议和两国方案、土地换和平原则等国际共识构成了解决巴勒斯坦问题的重要基础，应当切实
得到遵守。巴勒斯坦问题只能通过政治途径解决。任何有关巴勒斯坦问题的解决方案，都应当倾听主要当事方，特别是巴勒斯坦方面的看法和主张，听取地区国家和组织的呼声，应当通过平等对话和谈判来达成，应当有利于推动巴勒斯坦问题早日实现全面、公正、持久的解决。最近几天，安理会成员就巴勒斯坦问题进行了密集的磋商。中方支持突尼斯、印度尼西亚所做出的努力，认为安理会应在过去通过的决议基础上，听取巴勒斯坦人民的呼声，重申支持两国方案，重申相关决议以及既有国际共识的重要性，呼吁各方遵守国际法，避免形势进一步复杂恶化。中方鼓励各方本着负责任的态度，继续协商，缩小分歧，扩大共识，为解决巴勒斯坦问题创造有利的条件。主席先生，中方高度关注巴勒斯坦经济和人道状况，我们呼吁有关方面切实履行《巴黎议定书》等有关国际条约义务，全面执行联合国有关决议，尽快全面解除对加沙的封锁，改善巴勒斯坦被占领土的经济和人道条件。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处今年仍面临资金短缺，国际社会应加大对工程处的政治和资金支持，切实帮助巴难民和难民接收国改善人道状况，并加大投入支持巴勒斯坦经济重建。安理会负有维护国际和平与安全的首要责任。当前形势下，安理会应当同国际社会一道，为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决，发挥建设性作用。中方将继续坚定不移地支持巴勒斯坦人民争取恢复民主合法权利的正义事业。谢谢你，主席先生。Je remercie le représentant de la Chine. Je passe à présent la parole au représentant de l'Estonie. Merci, Monsieur le Président. I thank Secretary General Antonio Guterres for his statement. I also thank Special Coordinator Nikolai Mladenov for his briefing. Estonia welcomes all efforts aimed at finding a peaceful resolution to the long-lasting Israeli-Palestinian conflict. We welcome the United States taking initiative aimed at reviving the peace process, which has been stalled for years. It is essential that the European Union and the United States work together as closely as possible on this complex issue. We call on Israel and Palestine to take steps towards resuming direct and meaningful negotiations to resolve all permanent status issues, including issues related to borders, the status of Jerusalem, security, and the refugee question, with the aim of achieving a just and lasting peace. Estonia's position on the Middle East peace process remains unchanged. The only way to reach lasting peace is through direct negotiations between Israel and Palestine, taking into account the legitimate aspirations of both parties. We remain committed to a negotiated two-state solution which meets Israeli and Palestinian security needs and Palestinian aspirations for statehood, based on the 1967 lines, with equivalent land swaps as may be agreed between the parties, and which respects the internationally agreed parameters and relevant UN resolutions.
Recognizing that there are sensitivities related to several issues yet to be solved, we urge all parties to exercise restraint and refrain from any unilateral actions which could further aggravate the tensions and undermine the viability of the two-state solution. We are concerned by the continuation of Israel's settlement activity in the occupied Palestinian territory in violation of international law. Annexation of any parts of the West Bank would be in contravention with international law and relevant UN Security Council resolutions. It is crucial that all parties refrain from acts of violence, terror, and incitement. Escalation of violence would be negative for all sides and would further undermine the prospects for a resolution to the conflict. We also reiterate our commitment to the security of Israel. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de l'Estonie. Je passe à présent la parole à la représentante de Saint-Vincent et les Grenadines. Thank you, Mr. President. And let me begin by joining others in thanking the Secretary General, Mr. Antonio Guterres, for his introductory remarks, and Mr. Nikolay Vladinov, Special Coordinator for this Middle East peace process, for his briefing. I also welcome President Mahmoud Abbas of the State of Palestine, Ambassador Danny Danon, the permanent representative of Israel, and the Secretary General of the League of Arab States to the Chamber this morning. Mr. President, the moral purpose of our United Nations is to ensure freedom for all nations and peoples, for all states, big and small. The foundational pledge to respect the political independence and territorial integrity of all states is one which our forebears did not take lightly. They knew all too well that without mutual guarantees of sovereignty, the consequences would be anarchy and immense human suffering. For a small state like ours, that depends so heavily on a robust body of international law for our peaceful existence, it is particularly unnerving to witness the slow unraveling of these internationally agreed norms. Indeed, one of the essential contributions to be made by small states like ours is the tireless advocacy for timeless principles enshrined in international law. We consider it our solemn obligation to not only articulate these principles, but to ensure that they are applied consistently and upheld in the international community as universal truths rather than selective, uneven, and unpredictable tools. St. Vincent and the Grenadines is deeply concerned about any attempts to deviate from the settled parameters governing the delicate quest for peace between Israel and Palestine. In this connection, we call for the full implementation of all relevant Security Council and General Assembly resolutions calling for a cessation of all Israeli settlement activities, including those relating to Jerusalem, and confirming that it is an integral part of the occupied Palestinian territory. We wish to underscore that any measures aimed at altering the legal, geographic, and demographic character and status of Jerusalem and of the occupied Palestinian territory as a whole are null and void and have no legal validity whatsoever. While we acknowledge the ongoing efforts of the United States of America to reinvigorate the Israeli-Palestinian peace process, St. Vincent and the Grenadines remains committed to the international community's long-standing principled support for the inalienable rights of the Palestinian people, including to self-determination and for the two-state solution based on the pre-1967 borders. This still reflects the will of the international community and ought to be our starting point. We will not solve the conflict by simply moving the internationally agreed goalpost
on an ever increasingly uneven playing field. We therefore support the calls for the resumption of negotiations under these internationally agreed upon parameters. Echoing to the Secretary General's call, St. Vincent and the Grenadines is also of the view that we must never foreclose on dialogue. There can be no real dialogue, and indeed no real solution, without all parties at the table. But there is need for mediators acceptable to both Israel and Palestine. In the struggle for sustainable peace, we can claim no easy victories. Unresolved conflicts can only be addressed through equity and harmony. History has taught us that lasting peace can only be achieved through earnest attempts at reconciliation. Indeed, there can be no peace without togetherness, and no togetherness without justice for all. I thank you. Je remercie la représentante de Saint-Vincent et les Grenadines. Je passe à présent la parole au représentant du Vietnam. Thank you, Mr. President. I would like first to extend our warm welcome to His Excellency Mahmoud Abbas, President of the Palestinian State, and thank for his statement. We also thank Secretary General Antonio Guterres for his remarks, and Special Coordinator for the Middle East process, Mladenov, for his briefing. Mr. President, the search for a comprehensive and lasting solution to the Palestinian question continues to command interest and concerns by relevant parties, countries in the Middle East, and the international community. Vietnam joins the international community in reaffirming our strong support for the legitimate struggles of the Palestinian people and their inalienable rights. We firmly believe in and strongly support the two-state solution, including the establishment of an independent and sovereign state of Palestine, with the borders enshrined in the relevant resolution of the United Nations, living side by side with the state of Israel in peaceful coexistence, security, and mutual recognition. Yes, after decades, peace and a final settlement remain elusive. We share other member councils' deep concerns over Israeli continued resettlement activities and the recent call for annexation of parts of the occupied Palestinian territory. We therefore call on and support the relevant party to strive for a comprehensive, just, and lasting peace settlement through dialogue and negotiations on the basis of respect of international law, the charters of the United Nations, and relevant resolution of the United Nations, including Security Council Resolution 2334, and with the consent of the party concerned. We are convinced that such a peace settlement could only be reached through exercising restraints, avoiding actions that may further complicate the situation, and maintaining direct dialogue. It is our sincere hope that the party will engage in discussion with goodwill and a constructive manner. Toward that end, Vietnam welcomes all initiatives and efforts to restart the Middle East peace process based on international laws and bilateral agreements. We are ready to make positive contribution to promotion of dialogue and negotiation within and beyond the United Nations with a view to achieve a solution to Israel-Palestine conflict that ensure the legitimate rights and interests of the Palestinians and other party concerns. I thank you, Mr. President. Je remercie le représentant du Vietnam. Je passe la parole au représentant de l'Allemagne. Thank you, Mr. President, and welcome, Monsieur le Ministre. Let me first of all extend a very special welcome to His Excellency President Abbas. And let me also thank the Secretary General, Special Coordinator Mladenov, and Ambassador Non for their remarks and statements. I would also like to extend a special welcome to the Secretary General of the League of Arab States, Excellency Mr. Ahmed Abul Gate.
Mr. President, Germany remains firmly committed to a negotiated two-state solution based on the 4th of June 1967 lines, with equivalent land swaps as may be agreed between the parties, with Jerusalem as future capital of both states, and with the State of Israel and an independent, democratic, contiguous, sovereign and viable State of Palestine, living side by side in peace, security and mutual recognition. We continue to believe that the two-state solution is the only viable solution to the Israeli-Palestinian conflict that meets Israeli and Palestinian security needs, fulfills Palestinian aspirations for statehood and sovereignty, ends the occupation that began in 1967, resolves all permanent status issues, and guarantees equal rights for all. Unilateral actions and creating facts on the ground in order to impose a certain outcome are counterproductive and will neither bring closer a just and lasting solution nor lead to sustainable peace and security. To build a just and lasting solution, the final status issues, including the issues related to borders, the status of Jerusalem, security, and the refugee situation, must be resolved through direct negotiations between both parties. We therefore call on the parties to the conflict and also on all international stakeholders to refrain from taking any measures which risk undermining the viability of a negotiated two-state solution on the basis of international law, all relevant UN resolutions, and the internationally agreed parameters. Mr. President, we have taken note of the proposals presented by the United States in relation to the Israeli-Palestinian conflict and note that they depart from the internationally agreed parameters, notably on the final status issues with regard to the status of Jerusalem, future borders, and Israeli settlements. The Middle East peace process has been stalled for too long, and the absence of direct negotiations towards a just, comprehensive, and lasting solution to the conflict is a source of frustration, first and foremost for the people in Israel and for the Palestinians who desperately need and want peace. We therefore welcome fresh thinking and any efforts which aim at reviving the political process and reaffirm our belief that any viable proposal for direct negotiations must be accepted by both parties. The previous resolutions of this Council reflect both international law as well as parameters for negotiations that both parties have previously accepted in negotiations. The most recent proposals by the United States contain detailed provisions for future negotiations that merit thorough analysis and discussions, as they raise a number of pertinent questions of great importance to both parties. We believe, therefore, that establishing or reviving a multilateral format would enable us to elaborate this most recent and other proposals. These discussions could be helpful towards the shared objective of creating an environment conducive to the resumption of meaningful and genuine negotiations between the parties, to resolve all permanent status issues, and to achieve a negotiated, just, and viable solution to the conflict. We welcome the proposals to this effect and have taken note of President Abbas's ideas in this regard. We noted that the international community expressed its willingness to support the parties in returning to direct negotiations. Both parties are therefore invited to submit suggestions for multilateral formats to advance discussions on proposals for the Middle East peace process, including the recent proposals by the United States. Meanwhile, we call on both sides as well as relevant actors in the region to show their commitment to a negotiated solution to this conflict through confidence-building measures. Mr. President, one of the main obstacles to a political settlement of the Israeli-Palestinian conflict remains the ongoing Israeli occupation and the continued settlement activities in the territories occupied since 1967. We reiterate our position that Israeli settlement activities in the occupied Palestinian territories are illegal under international law. They undermine the prospects for ending the occupation and achieving a negotiated two-state solution.
We note that the most recent proposal submitted by the United States includes an immediate temporary halt to the expansion of existing settlements. Adherence to this proposal would be an important step towards confidence in renewed efforts towards negotiations and would be in accordance with relevant Security Council resolutions. Mr. President, we remain extremely concerned about repeated statements by Israeli officials alluding to or announcing an intended annexation of the Jordan Valley and other parts of the occupied West Bank. The annexation of any part of the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, constitutes a breach of international law, undermines the viability of the two-state solution, and challenges the prospects for just, comprehensive, and lasting peace. Steps towards annexation, if implemented, would not be recognized and have serious negative repercussions across the region. We therefore strongly advise any Israeli government against taking any steps in this direction. If implemented, such steps would severely undermine any new initiative for negotiations between both parties, including the most recent efforts by the United States. We reiterate that Germany will continue to distinguish between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967. We will not recognize any changes to the 4th June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations. Mr. President, we are encouraged by your President Abbas's call for elections. We believe that free and fair elections should take place without undue delay. These elections would constitute an important step towards the legitimacy of Palestinian self-government and towards building confidence in the peace process. We are concerned that the growing division between the Palestinian citizens living in Gaza and those living in the West Bank and East Jerusalem undermines the prospects for peace negotiations. We therefore call on the Palestinian leadership to increase their efforts and pave the way towards reconciliation. And we appreciate the efforts by Egypt in this regard. Mr. President, fully implementing Resolution 2334 would be an important step towards building confidence in the recent efforts to advance Middle East peace. As we have stated before, this includes credible and substantive efforts to prevent acts of terror, violence against civilians, incitement, provocative actions, and inflammatory rhetoric. Hamas and the Palestinian Islamic Jihad must stop firing rockets into Israel. There's no justification for the firing of rockets into Israel or for any other form of terrorism, which Germany strongly condemns. We remain steadfast in our commitment to Israel's security and stress Israel's right to self-defense and its right to react adequately and proportionally to attacks against its territory. We will not be silent whenever Israel's security or right to exist is questioned or compromised. Incidents in which innocent civilians are indiscriminately targeted and subjected to violence must, however, be thoroughly investigated, and accountability for violations of international law must be ensured. Thank you. Merci, je remercie le représentant de l'Allemagne. Je passe à présent la parole au représentant d'Afrique du Sud. Thank you, Mr. President. South Africa is grateful to Belgium for scheduling this meeting today. We particularly wish to welcome the President of the State of Palestine, His Excellency, President Mahmoud Abbas, to the Security Council. We thank him for his important statement in which he has articulated the true aspirations and the voice of the people of occupied Palestine, a people who for decades have struggled for their right to self-determination and for the recognition of their basic human rights in an asymmetrical environment where they live under occupation. We also wish to thank the Secretary General and his Special Coordinator for the Middle East for their important briefings this morning. Mr. President, the United Nations Security Council held its first meeting on the question of Palestine at its 222nd meeting on 9 December 1947. In the over 72 years since then, we have unfortunately not progressed in resolving this matter, as the views and aspirations of the people of Palestine have been consistently ignored. In this context,
the Palestinian people have once again sought to come to this council to set out the substantive legal and political case for their situation. It is our responsibility as a body tasked with international peace and security to take on this task and assist both the Palestinians and Israelis in this quest. Mr. President, South Africa notes the recent developments that have brought renewed focus and attention to this decades-long conflict. Unfortunately, the recent initiatives and proposal do not take into account the substantive views and aspirations of the people of Palestine. It is only through initiatives developed with the full participation of all parties, specifically the Palestinians, that lasting peace and stability can be achieved. A genuine, inclusive, and open dialogue where both parties are at the table is the only means to resolve this current impasse. Peace cannot be imposed. It can only be premised on a mutually acceptable and just solution. It has been universally acknowledged in this council and in other international fora that the only way peace can be established between the Israelis and the Palestinians is through direct negotiations between them. The Security Council must support the necessary environment for Israel and Palestine to come together as equals to resume the peace process. Peace initiatives aimed at resolving the Israeli-Palestinian conflict must conform to internationally agreed terms of reference and parameters. This includes the Madrid Principles, the Arab Peace Plan, the initiatives of the Quartet, and the resolutions of the United Nations General Assembly and the Security Council, including resolutions 242, 338, and 2334. Flagrant violations of international law at the expense of what is deemed by some as political reality or expediency undermine the rule of just law and the global multilateral system that has developed over the last 75 years. Mr. President, South Africa's position on the question of Palestine is very clear. We have consistently called for a peaceful, negotiated settlement and continue to support international efforts aimed at the establishment of a viable Palestinian state existing side by side and in peace with Israel within international recognized borders based on those existing on the 4th of June 1967, with East Jerusalem as its capital, in line with relevant United Nations resolutions, international law, and other international agreed parameters. This is also in line with the sentiments of the African Union Summit, which has just concluded in Addis Ababa in Ethiopia, where African Union leaders reaffirmed the African continent's solidarity with the people of Palestine for their inalienable right to self-determination. South Africa maintains its principled position that any peace plan should not allow Palestinian statehood to devolve into an entity devoid of any sovereignty, territorial contiguity, and economic viability. Doing so would severely compound the failure of the previous peacemaking efforts, accelerate the demise of the idea of a two-state solution, and fatally damage the cause of a durable peace for the Palestinians and Israelis alike. Any solution must therefore be premised on a just settlement with just laws. It should be rights-based and facilitate equality and equity for all who have a right to live in the territories of Israel and Palestine. This includes the sovereign equality between states. Consequently, all final status issues, including illegal settlements, the status of Jerusalem, and the right of refugees to return to their homeland, must be settled in accordance with international law. In conclusion, Mr. President, the 11th of February is a historic day in South Africa's history, and indeed in the history of oppressed people globally. For it is on this day, 30 years ago, that Nelson Mandela was released from prison after 27 years in captivity. His release
and eventual election to the highest office as the president of a united and democratic South Africa demonstrated that what for some had seemed to be an intractable conflict was actually possible to resolve. May this be a lesson in finding peace between the Palestinians and the Israelis. I thank you. Je remercie le représentant de l'Afrique du Sud. Je passe à présent la parole à la représentante du Royaume-Uni. Thank you very much, Mr. President, and welcome to the Security Council for Belgium's presidency. I join others in welcoming President Abbas and the Secretary General of the Arab League, and thanking the Secretary General and Mr. Mladenov for their remarks. Mr. President, as we've heard today, the Israeli-Palestinian conflict has blighted an entire region and untold lives. To this day, its implications are felt across the Middle East and around the world. It is almost as old as this Council and has gone on for too long. Mr. President, the UK's long-standing position on the Middle East peace process is clear and has not changed. We support a negotiated settlement leading to a safe and secure Israel, living alongside a viable and sovereign Palestinian state, based on 1967 borders with agreed land swaps, Jerusalem as the shared capital of both states, and a just, fair, agreed and realistic settlement for refugees. The United Kingdom's commitment to the resolutions of this Council is unwavering, and we support what the German representative said about Israel's security. We need to acknowledge that progress towards meaningful peace has stalled. The absence of dialogue risks a prolonged political vacuum that will only fuel instability and extremism. Israelis and Palestinians deserve better. They deserve a durable resolution that provides all with dignity and security. Palestinians deserve self-determination and freedom from occupation. Israelis deserve to live free of terrorist rocket fire and a future characterized by fruitful cooperation with their neighbors in the region. This can only be achieved by finding a path back to negotiations and securing a settlement that is acceptable to all parties. No other path to peace exists. It has been over a decade since the last direct negotiations, as we've heard today. Resolution of the issue has only become harder. Illegal settlements have expanded. Acrimony between Palestinian factions has deepened. If we try again only in another half-decade, a settlement will be harder still. Our American colleagues have offered proposals for breaking this deadlock. These represent a genuine desire to resolve this conflict. The United Kingdom does not believe these proposals are the end of the road, but we hope that they may lead to a first step. Both Israeli and Palestinian leaders owe it to their people to give them due consideration. Mr. President, let me, if I may, extend the regards of my Prime Minister to President Abbas. President Abbas has long championed peace and dialogue. We have not forgotten. All of us here today understand that the proposals put forward by the United States may feel very different to what has been discussed before. Time will be needed to digest them, and members of the Council should strive to provide this. President Abbas has expressed serious concerns with the proposals. That is certainly his right. It is for Israeli and Palestinian leaders to determine whether the plan meets the needs and aspirations of those they represent. But where there is disagreement or even outrage, the only path to resolution is dialogue. The US proposals are now on the table. The United Kingdom looks to the Palestinian leadership to offer its own vision for a settlement and to find a way of re-engaging with the negotiation process so that its concerns can be considered and discussed. Mr. President, let me be clear, unilateral action by either party is unacceptable.
The UK government, including our Foreign Secretary, most recently in his statement on 31 January, has made clear our serious concern about reports of possible moves towards annexation of parts of the West Bank by Israel. I have said in this Council before, and I repeat, that any such unilateral moves would be contrary to international law and damaging to renewed efforts to restart peace negotiations. We hope that President Abbas returns to negotiations, but if he cannot, that would not justify annexation. Any changes to the status quo cannot be taken forward without an agreement negotiated by the parties themselves. Let me conclude, Mr. President, by reiterating the contention of my Prime Minister and Foreign Secretary. We must now take the first step on the road back to negotiations. There is no other way forward. Thank you. Je remercie la représentante du Royaume-Uni. Je passe à présent la parole au représentant de la République dominicaine. En primer lugar, agradecemos al secretario general su presencia e intervención y al coordinador especial Nikolai Mladenov por su informe detallado sobre la situación actual en la región. Damos la bienvenida al presidente Mahmoud Abbas, a quien le extendemos el aprecio y consideración del pueblo dominicano. Doy la bienvenida a su excelencia Philippe Goffin. Señor presidente, la República Dominicana, país entre cuyos principios fundamentales figura el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, que reconoce un ordenamiento jurídico internacional que garantiza el respeto de los derechos fundamentales a la paz, a la justicia y al desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones, y comprometido con la convivencia pacífica y solidaridad entre las naciones. Apela a la búsqueda de una solución justa, duradera e integral que permita abordar las necesidades legítimas de las partes en conflicto. A este respecto, la posición de la República Dominicana, consistente con los principios antes mencionados, continúa siendo el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos, por tanto, nuestro total respaldo a una solución basada en dos estados, tal como lo establecen las diferentes resoluciones de la ONU. Señor presidente, para lograr un acuerdo entre las partes, la República Dominicana considera vital redoblar los esfuerzos de conciliación. Considera vital redoblar los esfuerzos de conciliación con el acompañamiento de la comunidad internacional que garantice el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación y el derecho de Israel a vivir en paz dentro de las fronteras seguras y reconocidas. Entendemos que esta es la única manera de obtener una paz justa y duradera que solucione un conflicto que, por décadas, ha eclipsado la paz y seguridad regional e internacional. Estamos convencidos que es necesario formular que es innecesario formular nuevas resoluciones o volver sobre caminos ya recorridos. La República Dominicana se mantiene aferrada al marco de referencia basado en las resoluciones y los acuerdos bilaterales previos entre israelíes y palestinos. Alentamos a las partes a propiciar un diálogo real y relanzar las negociaciones hacia un plan de paz sobre la base de los acuerdos internacionales alcanzados. Como comunidad internacional, entendemos que nuestra acción colectiva debe estar orientada a contribuir de una manera imparcial y eficaz a la búsqueda de soluciones reales y reafirmamos la necesidad de incrementar los esfuerzos para seguir trabajando sin descanso hasta retomar un diálogo constructivo basado en el respeto mutuo que dé paso a una nueva etapa hacia la construcción de una nueva paz verdadera entre Israel y Palestina. Muchas gracias. Je remercie le représentant de la République dominicaine. Je passe à présent la parole au représentant de la Fédération de Russie.
Господин председатель, министр Гафен, мы рады видеть вас в кресле председателя Совета Безопасности. Рады приветствовать президента Палестины, господина Махмуда Аббаса. Благодарим генерального секретаря за его выступление, признательны спецкоординатору Николаю Младенову за доклад о ситуации на оккупированных палестинских территориях. Приветствуем генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абульгейда. Мы твердо убеждены и говорим об этом постоянно, что неурегулированность палестинской проблемы остается в числе ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке. Это подпитывает экстремистские и радикальные настроения, подогревает общее недовольство на палестинской и арабской улице. Россия поддерживала и поддерживает справедливое решение палестинского вопроса на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН, мадридских принципов и арабской мирной инициативы, которые предусматривают создание независимого, суверенного, территориально непрерывного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Наше видение палестино-израильского регулирования совпадает с консолидированными арабскими оценками, отраженными в итоговом заявлении внеочередной министерской встречи Лиги арабских государств, которая состоялась 1 февраля в Каире. Европейский Союз в специальном заявлении от 4 февраля подтвердил твердую приверженность двугосударственному решению. Нынешняя администрация США предприняла попытку предложить иной путь решения застаревшего палестино-израильского конфликта. Путь, не учитывающий основные элементы общепризнанной международно-правовой базы ближневосточного мирного процесса, зафиксированной в резолюциях СБ и Генеральной Ассамблеи и Арабской мирной инициативе. Мы неоднократно говорили, что примем тот план урегулирования, который будет взаимоприемлем обеим сторонам. Но как быть в ситуации, когда одна сторона, палестинская, считает план несправедливым и отказывается его принимать? План, в котором решать ключевые проблемы окончательного статуса палестинской территории, границ, поселений, Восточного Иерусалима, беженцев, фундаментальных вопросов безопасности, предлагается за счет односторонних уступок. И как вообще можно добиться справедливого решения в одностороннем порядке? Впрочем, в сложившейся ситуации есть один плюс. Он в том, что сегодня палестинская проблема, которая на протяжении последних лет была на заднем плане вследствие затянувшихся ожиданий презентации Соединенными Штатами своей ближневосточной инициативы на фоне турбулентных событий на Ближнем Востоке, вновь оказалась в фокусе мировой политики. Сделка века, как бы к ней ни относиться, привлекла внимание к необходимости решения палестинского вопроса. Но мы убеждены, что для этого нужны слаженные действия международного сообщества по выработке справедливого и долгосрочного ближневосточного регулирования. Считаем, что в сложившихся условиях, в сложившейся ситуации необходимо активизировать работу квартета международных посредников, являющегося единственно признанным Советом Безопасности ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса. Россия, как член четверки, готова к тесной координации с арабскими партнерами, Израилем, палестинцами и всеми заинтересованными сторонами, чтобы способствовать выходу на компромиссные развязки. Еще большую актуальность в этих условиях приобретает вопрос сплочения палестинских рядов для отстаивания общенациональных интересов палестинского народа. Россия предпринимает усилия по восстановлению межпалестинского единства и приветствует шаги наших египетских коллег на данном направлении. Наших доверительных контактов как с палестинцами, так и израильтянами продолжим настойчиво побуждать их к конструктивной линии действия в интересах согласования переговорных решений всех имеющихся проблем.
обратили внимание, что несмотря на разногласия, и президент Аббас, и поспред Израиля Дени Данон говорили сегодня о необходимости переговоров. Хотели бы видеть в этом возможность для продвижения ближневосточного урегулирования в целях достижения его справедливого решения. В этом контексте не снимаем с повестки дня и предложение о предоставлении московской площадки для прямых переговоров без предварительных условий между руководством Израиля и Палестины. Благодарю вас. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de ministre des Affaires étrangères et de la Défense du Royaume de Belgique. La résolution pacifique du conflit israélo-palestinien, l'un des plus vieux conflits à l'agenda de ce Conseil, peut être un facteur de paix et de stabilité dans une région particulièrement troublée. Pour la Belgique, il est donc important que la communauté internationale renouvelle ses efforts en vue de contribuer à une paix globale, juste et durable entre Israël et la Palestine. Notre position n'a pas changé. Avec ses partenaires de l'Union européenne, la Belgique a toujours défendu qu'un processus de négociation crédible doit s'inscrire dans le respect du droit international, y inclut les résolutions pertinentes de ce Conseil. Il n'y a pas d'alternative durable et réaliste pour répondre aux aspirations légitimes tant des Israéliens et des Palestiniens à une paix durable. Pour faciliter la négociation de cette solution, la communauté internationale a entériné des paramètres de départ. Permettez-moi de les rappeler ici. Premièrement, un accord sur les frontières des deux États sur la base des frontières du 4 juin 1967 avec des échanges de territoires définis d'un commun accord entre les parties. À cet égard, la Belgique considère que la politique de colonisation est illégale au regard du droit international et constitue un risque croissant à la solution à deux États. Toute initiative crédible pour relancer le processus de paix doit s'accompagner de mesures visant à mettre un terme à ces colonisations. Toute annexion unilatérale constituerait par ailleurs une violation flagrante du droit international et un obstacle à la paix. Les déclarations récentes en ce sens sont dès lors extrêmement préoccupantes. L'Union européenne ne saurait reconnaître les changements apportés aux frontières d'avant 1967, y compris pour ce qui est de Jérusalem, que s'ils sont préalablement acceptés par les parties. Deuxièmement, une solution juste, équitable et réaliste en ce qui concerne la question des réfugiés. Dans ce contexte, la Belgique continuera à soutenir l'indispensable travail sur le terrain de l'UNRWA et appelle tous ses partenaires à faire de même. Troisièmement, Jérusalem. Il faut trouver par la négociation un moyen de régler le statut de Jérusalem en tant que future capitale des États qui fasse notamment droit aux aspirations de tous ses habitants. Quatrièmement, des dispositions en matière de sécurité qui, pour les Palestiniens, respectent leur souveraineté et montrent que l'occupation est finie et qui, pour les Israéliens, assurent leur sécurité, empêchent la résurgence du terrorisme et répondent efficacement aux menaces qui sont apparues dans la région et aux tentatives inacceptables de ceux qui cherchent à remettre en question l'existence même d'Israël. Une solution durable implique un État d'Israël à la légitimité reconnue de tous les États et de la Palestine indépendante, démocratique, d'un seul tenant, souverain et viable, pour que les deux États puissent vivre côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle. Ces paramètres touchent à des problématiques extrêmement sensibles. Toute contribution pour relancer une dynamique de négociation reste bienvenue, mais une remise en cause unilatérale de ces paramètres risque d'exacerber les tensions déjà fort présentes sur le terrain. Nous appelons donc toutes les parties à observer la plus grande retenue et à respecter le droit international. La vision américaine a remis la question du conflit israélo-palestinien en haut de l'agenda politique et diplomatique, et il souligne l'urgence que la communauté internationale se remobilise pour créer un environnement propice à la reprise des négociations de bonne foi entre les parties. Mesdames, Messieurs, le conflit israélo-palestinien doit être résolu d'urgence dans le cadre d'un dialogue entre les parties, soutenu par le système multilatéral dont la communauté internationale s'est dotée depuis 1945 pour encadrer les relations entre ses membres, au sein duquel ce Conseil assume pour la Belgique une responsabilité fondamentale. Je vous remercie. Je reprends à présent mes fonctions de président du Conseil et je donne la parole à son Excellence M. Ahmed Abdul Greit, secrétaire général de la Ligue des États arabes. سيد الرئيس وزير خارجية بلجيكا، فخامة الرئيس محمود عباس، السيد أنطونيو غوتيريش،
سكرتير عام الأمم المتحدة، أتحدث أمامكم اليوم ممثلا لجامعة العرب بعد أن اجتمع مجلسها الوزاري واتخذ قراراً جماعياً في الأول من فبراير برفض خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمطروحة من جانب الولايات المتحدة في 28 يناير الماضي، وهو الرفض الذي لم يأتي من فراغ أو بغير تفسير. هناك معطيات معروفة ومستقرة في معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في مقدمتها الخلل الكبير في توازن القوى على الأرض بين طرف واقع تحت الاحتلال والآخر القائم به، معادلة معروفة وتتكرس منذ عدة عقود، لكنها ليست كل الصورة. فالشرعية الدولية تقف إلى جوار الفلسطينيين، والقانون الدولي كما يجسده ويعبر عنه هذا المجلس الموقر والأمم المتحدة عموماً هو السند الأول والأساسي للطرف الفلسطيني في هذا الصراع الطويل حتى قبل دعم إخوتهم العرب. حتى بعد دعم إخوتهم العرب لم يعد لدى الفلسطينيين من طريق للنضال سوى الصمود على أرضهم أولاً، ثم مناشدة حس العدالة والإنصاف لديكم. فالمفاوضات المباشرة التي كان يفترض أن ترسم خريطة طريق للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس خطوط 4 من يونيو 67 منذ 26 عاماً لم أكثر من ما يقترب من 50 عاماً لم تفضي إلى شيء مع الأسف. لقد سبق طرح الخطة إجراءات استباقية عديدة من جانب الولايات المتحدة، كما استمعنا من الرئيس محمود عباس، كلها من شأنها أن تؤثر تأثيراً مباشراً على مصير القضايا التي اتفق عليها في أوسلو أنها ستكون محل تفاوض، مثل القدس واللاجئين، إجراءات بات واضحاً أن الهدف منها هو حسم تلك القضايا لصالح الطرف الإسرائيلي قبل الجلوس على أي مائدة تفاوض. ثم جاء الطرح وكأنه خلاصة التفاوض بين الوسيط وإسرائيل. لم يستشر الفلسطينيون كما استمعنا، بل لم يتم حتى إعلامهم بفحوى هذه الخطة التي تتعلق بمصيرهم، واليوم يطلب منهم إما الموافقة أو الإذعان، وإما مواجهة وضع في المستقبل القريب يتم خلاله تطبيق مفردات هذه الخطة عليهم من جانب واحد، وكأن الخطة قد صيغت بصورتها هذه لكي ترفض فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، ثم يتم فرضها من جانب واحد، ونصبح أمام نسخة جديدة من خطة الانسحاب الأحادي التي طالما روج لها اليمين الإسرائيلي، ولكن تحت مسمى الحل الدائم. وكل هذا يجافي أساس الوساطة المحايدة. من ناحية المبدأ فإننا نرحب باهتمام الإدارة الأمريكية بالوصول إلى تسوية سياسية لهذا النزاع، وهو اهتمام أثنينا عليه في حينه بل وما زلنا، ولكننا مع الأسف وجدنا أن الخطة المطروحة تخالف المبادئ التي طالما نادت بها الولايات المتحدة نفسها كأساس للحل الدائم منذ دخولها على خط التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي منذ 40 عاماً. وفي مقدمة تلك المبادئ المبدأ الذي وضعته الولايات المتحدة ذاتها، وأعني به مبدأ الأرض مقابل السلام، أي إنهاء الاحتلال وتوابعه مقابل الأمن والاعتراف وبدء علاقات سلام طبيعية.
لذلك فالخطة تطرح محددات أمريكية جديدة خلاصتها منح الأرض والمستوطنات والقدس والأمن لإسرائيل، ثم التطبيع والسلام أيضا لإسرائيل. أما للفلسطينيين فقطع أراضٍ مجزأة مقطعة أوصالها بلا سيادة ولا قدس ولا حل مقبول لمشكلة اللاجئين. باختصار، هو شيء لا يرقى حتى لمرتبة الحكم الذاتي الكامل، ولا أقول دولة مستقلة بطبيعة الحال. إن الخطة لا تعرض حل الدولتين وإن أطلقت عليه هذا الاسم، بل تعرض ما دون ذلك. عملياً هو طرح يفضي إلى وضع أقرب إلى دولة واحدة تضم فئتين من البشر، فئة كاملي المواطنة فئة أخرى بلا حقوق. هذا الوضع له اسم مشين نعرفه جميعاً، وطالما تردد في أرجاء هذه القاعة مصحوباً بكل نعوت الاستنكار والاستهجان، فهل يقبل المجتمع الدولي بأبرتايد جديد في الشرق الأوسط وفي الأرض المقدسة؟ إن المواقف العربية والفلسطينية ليست رفضاً لمجرد الرفض أو حباً في إضاعة الفرص كما يحلو للبعض أن يردد، وكأننا نهوي العيش في صراع وأزمات أبدية، بل إننا نحن العرب لدينا مشروعاً للسلام. لدينا مشروع سلام يقوم على أساس مبادرة السلام العربية التي أطلقت منذ 2002. لقد حملت هذه المبادرة وعداً قاطعاً وواضحاً ومبسطاً لإسرائيل منذ ذلك التاريخ بالتطبيع مع 22 دولة عربية إن هي قامت بإنهاء الاحتلال وأتاحت للدولة الفلسطينية أن ترى النور على أساس خطوط 4 يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية مع حل متفق عليه لقضايا اللاجئين. تلك هي مبادئ الحل كما يراها العرب. لا تطرح مبادرتنا تفاصيل الحل، لأنها لا تسعى لفرض التفاصيل، بل إلى مساعدة الطرفين للوصول إلى هذا الحل عبر التفاوض. أكرر: عبر التفاوض بين الجانبين المعنيين. أما الخطة الأمريكية فقد قوضت مغزى التفاوض برمته، فلم يكن مطلوباً من الوسيط أن يخوض في تحديد صورة الحل النهائي بتفاصيله على هذا النحو المطروح إلا بطلب من الطرفين معاً وكثمرة لمفاوضاتهما المباشرة. لقد عملت لعقود في أروقة صنع السلام في الشرق الأوسط، وخرجت منها بدرس رئيسي مهم، ألا وهو أنه لا يمكن أن يستقر سلام بين طرفين أو يدوم إن لم يكن قائماً على العدل. لا يمكن أن يستقر سلام في الشرق الأوسط إن هو جاء في صورة إقرار طرف بالهزيمة ومن ثم إجباره على الاستسلام، وإلا فإن ذلك سيمثل وصفة لاستمرار النزاع للأسف. وأقول هنا أن محو التطلعات القومية للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال ومحاولة شطب روايته الوطنية من الوجود وحمله على الإذعان لتسوية مجحفة هو خطيئة دولية كبرى إن سمح المجتمع الدولي لها بأن تحدث.
ربما يقود توازن القوى القائم اليوم لخروج أفكار كهذه، ولكن المؤكد أن مثل هذه الأفكار لا تؤسس لا لأمن حقيقي ولا لسلام مستدام ولا لتسوية تاريخية لنزاع مستمر منذ عقود. ما نطالب المجتمع الدولي به اليوم هو الحفاظ على مصداقيته، التمسك بالمبادئ التي سبق أن أقرها ودعا إليها الطرفين وصارت محددات مستقرة للتسوية. هذه المبادئ آمن بها أغلب الفلسطينيين وناضلوا تحت سقفها عبر العقود الثلاث الماضية منذ توقيع أوسلو، والتفريط فيها يضرب مصداقية المجتمع الدولي في مقتل ويضعف موقف الفلسطينيين الذين راهنوا على طريق السلام العادل والتسوية السياسية. سيادة الرئيس، أخيراً دهشت أن نستمع كما حدث منذ قليل إلى دعوة واضحة بإقصاء الرئيس الفلسطيني أبو مازن وإنعته بأنه ليس شريكاً في صنع السلام. مثل هذا الحديث يكرس نوايا غير حميدة أو طيبة تجاه الرئيس الفلسطيني، وهو أمر يدعو فعلاً إلى القلق. ثم أن هذا المنهج في التفكير يوضح بجلاء أن هناك مشكلة شخصنة، لأنني مؤمن تمام الإيمان بأن ما لن يوقع عليه الرئيس أبو مازن لن يوقع عليه فلسطيني آخر. هذه طموحات وحقوق شعب وليست مشكلة زعامة. لقد استمعت منذ ما يقرب من 15 عاماً ماضية حديثاً مماثلاً في رئيس فلسطيني آخر، وكلاهما لم يقبل الفرض أو الاستسلام. شكراً سيادة الرئيس. Je vous remercie, Son Excellence, Monsieur Abdul Greit, pour votre déclaration. Il n'y a plus d'orateurs ou d'oratrices inscrites sur la liste. La séance est levée.
It was an administrative decision. It has nothing to do with the content of the resolution. This is what I can say. Did the U.S. file a complaint with the embassy in Tunis? Not a complaint, but diplomatic, not consultation, diplomatic démarche only. But it's very rare. It's very rare that diplomats cooperate. No, it's just normal. It's an administrative decision. Où en êtes-vous de la résolution et des discussions sur la résolution? Est-ce que vous avez des discussions qui sont prévues? Oui. Quand et avec un espoir de mise au vote? Hurry up. Plug it in. Hurry up. Open it again. En coordination avec les Palestiniens, quand est-ce qu'on va le mettre au vote? Mais pour vous, il y aura quand même une possibilité de vote. C'est pas un projet qui est mort-né. Non, c'est pas mort-né. Merci. Merci, monsieur. Merci.
How are you? Hi, good morning. How are you? It's good to see you. Yes. What was your take on the meeting? You know, we heard President Abbas speak about the importance of hope, and then we heard Ambassador Dagnon speak about the importance of direct conversation, and then the council members all together spoke about the importance of peace within the international community. So I think that the President's vision for peace has allowed for a conversation on hope, ultimately resulting in peace, and that we just need to make certain that the two parties are the only ones that can make this happen, to come to the table. And as you know, as Jared has said, this is not a take it or leave it. It's not my way or the highway. There's plenty of room for negotiation, but it can only happen between the two countries. Is there any timing on when Israel will annex portions of the West Bank that it has said it intends to, and will you, as the United States, support that annexation? You know, what we're really supporting at the moment is having the two parties at the table together and be able to discuss how we can best facilitate this plan. I mean, it's a vision, it's not a deal, it's an opportunity, and I think today was the beginning. So thank you very much. Thanks. Do you agree with Ambassador Dagnon that only after Abbas negotiations will be possible? I beg your pardon? Do you agree with Ambassador Dagnon that only after Abbas negotiations will be possible? You know, I agree with the President that this is a vision that we are really trying to unite the two countries. And as the President Trump has said, we will be there for them. We are here today. We're going to be there tomorrow. And, you know, there's not been a resolution that has carried us this far. Today, we're all together. We're talking about peace and security from an international standpoint. And I think that's what's really important, is this is a beginning today. Thanks. Thank you. Did the U.S. try to kill the resolution?